Guys, let's start now. I'll inform. मैं बोलूंगा आपको and I hate them ಗೆ which is the most important questions ಇದೆ. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. I'll explain everything. ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇನು ನಿಮ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕು. I need your effort. Just go and write systematically. I know that club ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು 2-3 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. So guys, what I want, simple. Guys, I need you to practice. Hey, Basavraj, Harish, Saurabh, Aisha, Pooja, Kushal, Saloni, Rochan, Kiran, Vidya, Shan. Good evening, my dear student. Guys, next 1.5 hour, definitely we'll discuss all. Today we'll discuss 4 marks question, and tomorrow we'll back and we'll start the 6 marks question from the all the book, the one which you can expect for your board exams. All right, बच्चों. All right. चलो जी शुरू करते हैं. Let's start now. हाँ, in the same time, if you have any doubts, you can ask. Always welcome. Always welcome, बच्चों. All your doubts are considered very important here. Doubts ಕೇಳಿ. Sir, diagram ತೆಗಿಬೇಕಾ ಅದು ಇದು ನೂರಾತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ. So tension ಇಲ್ಲ. Just ask me the doubts, guys. I will help you out because economics ಎಲ್ಲ ನಾನು because I have done it. I'm teaching this from last 10 years. I can say that you will get into in-depth. I know in-depth I ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. What I want, very simple ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ದು involvement. All right. So wait, I'll send in the WhatsApp group ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. Class start ಆಗಿದೆ ಅಂತ. I think so there are so many guys supposed to join now. Let's start now. Guys, let's start. ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂದವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೈಟ್. ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು? ಹೇಳಪ್ಪ ಕಿರಣ ಹೇಳಪ್ಪ ಕಿರಣು. So guys, here yes, we have done all these 30 questions ಆಗಿತ್ತು last time. Now we are discussing all the part C questions. Okay, part C is nothing but 4 marks question. So guys, here we have so many options. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಬೇಜಾನ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗೋಣ. ಬಚ್ಚೋ note down part C. Part C means ಬಚ್ಚೋ here you'll get 7 into 4. That means 28 marks. 28 marks ಇದೆಯಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, and how to answer all these questions, each and everything now discuss ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. Okay, here is your first question. Bacho, you can expect this. I'm sure you can expect this. Everyone's favorite question is here is that. What is central? Explain the central problem of economy. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ solution ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. If you don't have, I have solution with me. Definitely, I'll share this file with you. ಅಷ್ಟೇ ಏನೋ ಈಗ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಫಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚೋ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, wait, I just want to adjust this now. Okay, I want the keyboard now because fast typing agakella. So guys, yes, you have to start like this. Every economy, okay, every economy, whether simple or complex, right? Capitalist or controlled or mixed economy, right? One second. I'm talking about the question. Yeah, correct, we are right. Central problem of economy. Every economic, whether it's simple or complex, capitalist or controlled
or mixed economy, correct? Mixed, or you can say developed, or underdeveloped, will have will have to solve following three fundamental problems. What are those problems, बच्चों? Fundamental problems. ಹೌದಲ್ಲ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಚ್ಚೋ? First is what is to produce. ಹೌದಲ್ಲ, what is to produce and in what quantity. Second, quantity. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ठीक है. Second point बच्चों, explain ಮಾಡಬೇಕು. Yes, you have to explain all this. How are these goods to produce? Question mark ಹಾಕೋರಿಲ್ಲ. Just have a question mark in front of all these, my dear student. And the third point is, for whom are these goods produced? ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕ? No guys, no, you have to explain. And you have to explain. Yes, you can use it your simple language if you want, because everyone knows, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೂ again ಸ್ವಲ್ಪ I can use some simple language here which you can find it very easy and you can just copy paste it, right? ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so let's start guys. Explained in detail. Today we'll discuss only 4 marks. Okay, explain in detail what to produce. ಹೌದಲ್ಲ, what to produce. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ. The very first problem of economy is to decide. Economy is to decide ಮಾಡಬೇಕು. What to decide? Decide what to produce. Correct? ಅಂಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಡೀತೈತಿ. What to produce. The firm should first decide whether, okay, whether ಏನಪ್ಪಾ ಇದು whether, oh my god, whether to produce consumer goods or capital goods, right, comma, agriculture goods or what, investment goods. ಹೌದಲ್ಲ, investment goods. The firm decides on what to produce in order to maximize the profit. This is very simple, right? This is done. Second, very simple. ಇಷ್ಟಪಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬಹಳ ಇರಲಿ 4 marks ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. So yes, you can use it some more simple language, but ಈಗ I'm using the one I find it. Second, बच्चों, how to produce. ठीक है? So how to produce. The next problem of economy. One second. Once you decide what to produce, once to decide what to produce,
The next problem of economic is how to produce. Okay, how to produce. First, ಇದು ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. Labor intensive techniques, labor intensive technique, and capital intensive. ಈಗ labor intensive you can say that more labors are used. More labors are used to produce the goods, which gives employment opportunity. Employment to the society and workers. Okay, capital intensive. Capital intensive ಏನಾಗುತ್ತೆ? More machinery, right? New technology, right? Less labors, more machinery and technologies are used, and less labors are engaged in production. So ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, the firm decides on how to produce the goods, how to produce with minimum cost, right? Minimum cost and maximize profit. Correct? Maximize profit ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Understood ಬಚ್ಚೋ? Understood? And the last problem, simple language ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. You can write it right so that examiner happy ಇರಬೇಕು. For whom to produce? For whom to produce? ಈಗ for whom to produce, guys, ಸ್ವಲ್ಪ till end ತನಕ ಇರ್ರಿ, ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, because live class ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದಲ್ಲ ನೀವು. You can ask all your doubts, my dear student. Live class ಅಲ್ಲಿ always welcome ಬಚ್ಚೋ. All the doubts are valid here. Doubts that ಕೇಳ್ರಿ, I'm here to answer all your doubts. Okay, so okay, I'll just ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಂದು. Here it is. Windows 11 ದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾವೆ. They have very good options ಬಚ್ಚೋ. Believe it or not, they have very good options. Okay, chalo, practice ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವು. We are practicing. I know that you might have know this, you may know this, but again writing practice ಬೇಕಲ್ಲ. So guys, the last problem of economic is to decide for whom to produce, right? Whom to produce, right? Ille whether to produce for rich people, high income group, or low income group, right? ಈಗ again ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, high income group need new technology, advanced product, standard product ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, new technology and standard product, right? Product. Low income group may need low price goods. ಸಾಕು, ಇಷ್ಟೇ. ಇದೆ ಇಷ್ಟು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಾ? ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚೋ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Please respond if you have any doubts. Your doubts are very important here. No doubts?
So guys, next question we have here. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಡೌಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. I'm sure. Please ask if you have doubt. Tell me Rohit bachcha. हाँ ರೋಹಿತ್ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಸ್ ಸರ್ ನೋಡ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ 12:30 ತನಕ ತಗೋಬಹುದು ಕ್ಲಾಸ್. 10:30 ಆಗಿದೆ, 11:30, 12 o'clock ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಗ್ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೋ ಡೌಟ್. ಚಲೋ. Because guys, the more perfectly you can practice here, I can guarantee you you will get full marks for this. Next question is here, my dear student. Next question is here, question number 2 for 4 marks. What is difference between substitute and complementary goods? Yes, expect ಮಾಡಬಹುದು question. This question is very important. So guys, let's start now without wasting a time. Let's start now. Make a 2 column, write it here, answer. Substitute goods, substitute goods and complementary goods. Yes bachcho, exam alli 2 columns ಮಾಡಬೇಕಾ? Okay, so guys, next. First, right, goods ನೋಡಿ 4 marks ಇದೆ. 4 marks means minimum 4 to 5 points you have to write. We have to write minimum. So goods which are used as alternative to satisfy want. To satisfy want is what bachcho substitute goods. Here goods consumed together to satisfy wants. Simple, right? Yes. Second question is, remember, examples: tea and coffee. All right, you can say rice and wheat. Rice and wheat. Okay, you can say it. Next, here examples, you can say that tea and sugar. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಕುಂತ್ರು ಫೈನ್. ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಕಾರ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ठीक है, along with me you also write the demand for these goods. The demand for these goods moves in the direction of the price of its substitute goods. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the demand for goods moves in the opposite direction. Opposite direction of the price of its complementary goods. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ 2 papers ಇಂದವಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಸೈಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದಾವೆ. ಇಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಹೈ ಆಗುತ್ತೋ, ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಅಬೌವ್ 95 ಆಗುತ್ತೋ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೋ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದವಲ್ಲ, business study and economics, the more you practice, perfect ಆಗುತ್ತೆ. Only possible hang along with me, you have to write and send me. Okay, increase in the price of a goods
increase in the price of the goods leads to increase in the demand for what? Substitute goods. Here, my dear student, an increase in the price of the goods, right, leads to decrease in the demand for complementary goods. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? Next, last point, yes, decrease in the price of the goods leads to decrease in the demand for substitute goods. Same. ठीक है? Next बच्चों, here a decrease in the price of goods leads to decrease in the demand for complementary goods. Right? Doubt idre please ask. My lovely student, please ask your doubts. Your doubts is very, very important here. Doubt idre ಕೇಳಿಪ್ಪ. If you have doubt, please ask. Okay? ಬಸವರಾಜ್ ಹೇಳಪ್ಪ. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರ್ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ನೀನು ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇದೆಯಾ, ಟೀ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಟೀ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಫಿನಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಫಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅದರ ಬದಲಿ ಈಗ ಏರ್ಟೆಲ್ ಇದೆ, ಜಿಯೋ ಇದೆ. ಈಗ ಜಿಯೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ನೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಯುವರ್ ನಂಬರ್ ಟು ಏರ್ಟೆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದರ ಬದಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಅದರ ಬದಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಡೈಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಡ್ಲಿ, ಸಡನ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಡ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ, ಸರ್ ನಂಗೆ ಪೂರಿ ಕೊಡಿ ಅಂತೀರಾ. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಬದಲಿ. ಈಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಂದ ಬೈಕ್, ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ಯಾ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಲೈಕ್ ಶೂಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಸ್, ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್, ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಅರ್ಥ ಆತನಪ್ಪ? ಹೇಳಪ್ಪ. ಹಂಗೆ ಹೇಳು. ಮೈಕ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಮೈಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. ಸರ್ ಈಗಾದ್ರೂ ಎರಡರ ನಡುವರ್ಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲೋ, ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ನೋಡು. ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀನು, ಇರ್ಲಿ. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಹೆಂಗಿರ್ತಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಏರ್ಟೆಲ್, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಜಿಯೋ. ಏರ್ಟೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು? ಜಿಯೋ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಜಿಯೋ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾಂತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇದೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದಿದೆ ನಿನ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್? ಯಾವ್ದಿದೆ? ರೆಡ್ಮಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಏನು? ವಿವೋ ಸರ್. ವಿವೋ. ನಿಂದು ಫೋನ್ ಐತಿ ವಿವೋ ಏನ್ ಬೇಕೀಗ? ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇಕು. ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವ್ದೈತಿ? ಏರ್ಟೆಲ್ ಇದೆ, ಜಿಯೋ ಇದೆ? ಏರ್ಟೆಲ್ ಇದೆ. ನಂದು ಏರ್ಟೆಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ, ಇದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಏನು ವಿವೋ ಫೋನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೇನ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಇದು ಕಂಬೈನ್ ತಗೋತೀರಿ ನೀವು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಂತಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ ಬದಲಿ. ಇದು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇವು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಇದು ಏರ್ಟೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಜಿಯೋ ಹೋಗ್ತೇವಿ,
ಏರ್ಟೆಲ್ ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಟೀ ಅಂಡ್ ಕಾಫಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇವು. ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಞೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸರ್. ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ಟೀ ಎರಡು ಕೂಡ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು, ಕಾರ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದನ್ನ. ಈಗ ನೀನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ಯಲ್ಲ, ನೀನು ಹೌದು ನಂದು ಸರ್. ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ. ಓಕೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸರ್. ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೋದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಗೈಸ್? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಚ್ ಆಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಂದು ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತರೋ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ. ಕ್ವಶನ್ ಗೈಸ್, ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಕೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ಸಾವಧಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನವ. ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ತಲೆನೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಬಟ್ ಗೈಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿನ ಇದೆ, ಅಂತದೇನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇನು, ಮ್ಯಾಪ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಮ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಚಲೋ ಬಚ್ಚೋ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ನೌ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ. ಈಗ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೈಟ್? ನೋಡ್ರಿ, ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಗುಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಅ ಬಂಡಲ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬರ್ಕೊಡಿ ಬಚ್ಚ. ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ and indifference map. ಬರ್ಕೊಡಿ. A set of indifference curve for two commodities, or you can say two commodities, two goods, uh, two goods which gives or which shows, which gives various combination, okay, which gives different level of satisfaction, right? Different levels of satisfaction. One ನಿಮಿಷ. A set of indifference curve. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರಿಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ಇದಂತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ IC ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ refers to a various combination of two commodities, right? which gives commodity. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಗಡಬಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. commodities. Any doubts? ಹೇಳಪ್ಪ, what is the doubt you have? ಕಿರಣ ಹೇಳಪ್ಪ, ಕಿರಣ. which gives the same level of satisfaction. Right? ಇದೇನಿದು? ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಇಂಥ ಕರ್ವ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಂಥ ಕರ್ವ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಂಡಲ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್. IC map okay is a bundle or set of indifference curve. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಂತೀವಿ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ is called as
ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಬಚ್ಚೋ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ದು ತಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್ ಹಾನ ಸರ್ ಇದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಡೀತದೆ. ಹಾ, ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಬಂಡಲ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಚ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸರ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಡಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್, ಡೌಟ್ ಇದೆಯೋ? ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾವ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಹೇಳಪ್ಪ ಶಂಕರ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಬಚ್ಚಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಆಯಿಷಾ ಕುछ भी डाउट नहीं है? सेम लेवल ऑफ स्टैटिस ಏನಪ್ಪ? हेलो सेम लेवल ऑफ satisfaction ತ ಬರ್ದಿಸ್ ಹೌದು. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬರಬಹುದು. ಯಾವುದು? ಅದು ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟು ಕೌಂಟ್ which give the same level of satisfaction, different level of satisfaction ಬರ್ತದೆ. ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ ಮನಿ ಮಠ ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮೀಪ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕತೆ ಮುಗೀತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದು ನಿಮ್ದು ಹೌದಲ್ಲ? ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀವು. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು? 2 ಗೂಡ್ಸ್. ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ರೀ ಸರ್? ಗೂಡ್ಸ್ ಎ, ಗೂಡ್ಸ್ ಬಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ 10 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲ 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 10:2, 1 ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 8 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 8:2 is equal to 1 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ವ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. So indifference curve refers to the various combination of two commodities which gives same level of satisfaction. Indifference map is a bundle or set of indifference curve is called indifference map. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಕಿರಣು ಆತು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮೀಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾರಿ ನೀವು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ. ಇದೇನಪ್ಪಾ? ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ವ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕರ್ವ್ ಬೇರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು IC1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದು IC2, IC3, IC4. So IC2 has different level of satisfaction, IC2 has different level of satisfaction, IC3 ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, IC4 ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರೆದು ಹಿಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ IC5 ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ದೆನ್ IC2. ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ, ಐ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಸ್ ನೌ. ಅರ್ಥ ಆತೇನ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ? ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು. ಐ ನೋ ದಟ್ ಯು ಡು ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಲಕಿಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರಿಫೈಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈಗ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಗೈಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಾವು. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ठीक है? ಸೊ ಗೈಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ.
ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ನನಗಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಾಪಿ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಏನೋ ನಾನು. ಆಯ್ತು, ಐ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ನೌ. ಹಿಂಗ್ ತೆಗೆದ್ರಪ್ಪ, ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ತೆಗೀರಿ. ठीक है. So guys, indifference map ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So just draw some maps here. Something like this. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು, ಆ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಕಂಡ ಯಾಕೆ ड्रॉ. ठीक है. सो बच्चों IC1, IC2, IC3. ಸೊ ಇದು y ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು x ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದು ಗೂಡ್ಸ್ a ಅಂತ ಬರ್ಕೊಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ y ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಟ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ದು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್. should write some detailed information. So what is that? Indifference map is a collection of indifference curve. Okay, indifference map is a collection of indifference curves, okay, in which each curve represent different indifference map dalli different level of satisfaction. Satisfaction. Okay, now higher indifference curve gives higher satisfaction and lower indifference curve gives less satisfaction. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕರ್ಸಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೀಚ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ರೈಟ್. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ 1 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೊಮೆಂಟರಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಿದಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿಂದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಬಚ್ಚೋ. Next and the very important question is ಬಚ್ಚು ISO count. ಕೇಳ್ತಾನಪ್ಪ. ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಪ ಇದು? 1 2 3 4th ಕ್ವಶನ್. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಬಚ್ಚೋ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. No, sir. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಾ ಸರ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ಆಶೀಶ್, ಬಸು, ಆಯಿಷಾ, ಪೂಜಾ, ಕುಶಾಲ, ಸಲೋನಿ, ರೋಚನ್, ವಿದ್ಯಾ. ನೋಡಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳುವಾಗ ಮೈಕ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು. ನೋ ಡೌಟ್. ಚಲೋ, ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ISO ಕಾಂಟ್? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ISO ಕಾಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ISO ಕಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪು ಕೊಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್.
right? ISO count is a set of all the possible combination of two inputs that gives maximum level of output. Maximum level of output, that is called as a ISO count ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ if you are producing anything, assume that you are producing anything. If you are producing some goods, for that we need input may be labor ಇರ್ಬೋದು, capital ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾರ ಇರ್ಬೋದು. With that input you want to produce more and more mining, I mean more and more production. So that we have to draw with the help of the example ಬಚ್ಚೋ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಡ್ರಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಚ್ಚೋ ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್. ಹೇಳಪ್ಪ ಬಸ್ಸು. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ನೋಟ್ ಡೌನ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ನಿಮ್ ತಲೆನೋ ಇರೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು 100%. ನಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬರೆಯೋದ ರೀತಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ಗಿಂತ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮ್ಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಎರಡು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತಾವೇಗ. ಮತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ 12 o'clock ತನಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಬಹುದು. ಗೆಟ್ ರೆಡಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗು ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾಳೆ. ಎಸ್, ISO count is the set of all possible, right, combination of two inputs that gives, right, that Same gives level the of output. maximum level of output. Okay, now maximum level of output. ಈಗ ಇಷ್ಟ ಬರೀಬೇಕೇನ್ರಿ? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ. ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು 2 ಗೂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಗೂಡ್ಸ್ Y, ಗೂಡ್ಸ್ X ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೇನ್ ಬರೀಬಹುದು ಇದ್ರಾಗ? ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ, each ISO count represents a particular level of output, right? A particular level of output. So guys, here we have to draw the diagram. Yes, diagram ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ this you have to draw like this. ಯಾಕೋ ಸರಿಪ್ಪ, ಬಾರೋ. Okay, now so guys, one level combination ಇರ್ತಿದ್ರಾಗ. Okay, first I'll write this now. ಇಲ್ಲಿ y axis, ಇಲ್ಲಿ x axis, ठीक है जी. this side capital ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, k. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಲೇಬರ್. Okay, so guys, here you just give 2 lines, 2 points ಬರ್ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಇದು ಇದಲ್ಲಪ್ಪ, right, 1 point ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ? one more point, ठीक है. and ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಕೊಡ್ರಿ, ಇದರದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಂದು you can write it continuity. wait, ಹೀಗೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಂತೂ ನೋಡಿಪ್ಪ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದಂತೂ ಆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು, ರೈಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇದಕ್ಕೆ Q is equal to Q1 ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, Q is equal to Q2, and there is one more ISO count. Oh my god, Q is equal to
Q3. So bacho, these all are your points. Okay, here we have ಏನಪ್ಪಾ ಇದು K2, right? K3 ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. K3 ಇದು K2, ಇದು K1. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ L1, L2 and L3, L2, L3 and L4. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಇದು ಪೆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಬಚ್ಚು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ನೌ. ಇನ್ ದ ಅಬೌವ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಲೇಬರ್ ಇದೆ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ axis labor is placed, and on y axis capital is placed. 1 point aito. Okay, here how many isocons we have? We have 3 isocons, right? Isocons which are Q1, Q2, correct? But same, Q is equal to Q1, comma, Q is equal to Q2, comma, Q is equal to Q3 and Q3, right? How many combinations of inputs we have? 2 combinations of input, right? How many combinations? One is the capital nando. There are 2 combination of inputs, right? Namely ಏನಪ್ಪಾ, capital, that is K, and labor, that is L, right? So you can say that ಇಷ್ಟು ಬರೋದು ಸಾಕು. 2 input combination of ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ L1 and K3 ಬರೋದು ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟ ಸಾಕು. You want to drag ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಬಚ್ಚು, ಬಿಕಾಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ, ಮೀನಿಂಗಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಷ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಡೌಟ್? ಮುಂದೋಗೋಣ. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿದಕ್ಕೆ. ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ठीक है? TPL ಅಂತ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿದೆ 0, 15, 35, 50, 40 and 48. ठीक है? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಬರ್, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೆನಪಿಕೊಡ್ರಿ. 1, 2, 3, 4, 5. ಈಗ following table gives the total product of the scheduled labor and find the corresponding average product ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ, ಅಂತ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಒಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ TPL ಇದೆ, ರೈಟ್? TPL. ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್. ಮತ್ತೆ TPL ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ APL, ಆಮೇಲೆ MPL, ರೈಟ್?
ಬಿಕಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಏನಂತ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ AP ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, 0 ಇದೆ, 15 ಇದೆ, 1 ಇದೆ, ಸಾರಿ 0 ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ, 0 ಇದೆ, 1 15 ಇದೆ, 235 ಇದೆ, 350 ಇದೆ, 440 ಇದೆ, 548 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿಪ್ಪ ಏನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇದು 0 ಬರೀರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿನೂ 0 ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ 35 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಕೇಳ್ರಿ, 35 ಇದೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 17.5 ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಸರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಮಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿಪ್ಪ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ 50 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಅಂತೆ, 16.67 16.67. ठीक है. नेक्स्ट 40 डिवाइड बाय 4 that will be 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಐತಪ್ಪ ಇದು, ಬಿಡಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. 48 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9.6 ಆಗ್ತದೆ, 9.6 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಗ MPL ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ 15 ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 35 ಮೈನಸ್ 20 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 15 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಗೈಸ್ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಬಚ್ಚೋ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡೌಟ್ ಬಂದ್ಬೋದು ಈ ಸರಿ MP ಹೆಂಗ್ ಬಂದಂತ. ನೋ ಸರ್. ಹೌದು, MP ನೋಡಿ, MP ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 0 ಬಂತು, 15 ತಗೊಂಡೇನೋ ಇಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 35 ದಲ್ಲಿ 15 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, 35 ಮೈನಸ್ 15 ಆಗುತ್ತೆ, 20 ಆಗುತ್ತೆ, ಬರೋದ್ರಿ ಮೇಲೆ 50 ಮೈನಸ್ 35, 50 ಮೈನಸ್ 35 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 15 ಆಗ್ತದೆ. 40 ಮೈನಸ್ 50 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ. 48 ಮೈನಸ್ 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ 11 ಆಗಿದೆ ಈಗ. ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಾಳೆ 4:15ಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 4:15 ಎಲ್ಲ 5:30 ತಗೋತಾನೆ ನಾನು. ಐ ಟೇಕ್ 5:30 ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೇನೆ. ತಿಳಿದಿನಪ್ಪ ಆಶೀಶ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಪ್ಪ ಕಿರಣು. ಸೊ ಲಘು ಹೋಗಿ ಈಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಬರ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾಳೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ ಅನ್ ಅವರೇಜ್ ಅವರು 10 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, 20 ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಹಿಂಗೆ ಎಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು? 10 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 10 ಇಲ್ಲ 14 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 7 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ 20 ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. 20 ಆರಾಮ್ಸೆ 14 ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳೋದು, ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮೈ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್? ಸರ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ತಗೋತೇನೆ, ಈಗ ಬೇಡ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮೀಪ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಸಂಡೇ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಅವರ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೇಟಾ ತಿಂದ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಣ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಂಗಿದೆ, ಒಂದು 12 ಅವರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಣ. 12 ಅವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾವು 6 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೀಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ 6ಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಬೇಡ, ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಕಲಿಯೋನಲ್ಲ, ಕಲ್ಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸಂಡೇ ಬೇಡ. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಲಿ, ಈಗ ನಿಮ್ದು ಯಾವಾಗಿದೆ ಪೇಪರ್? 22nd. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾಳೆ ತಗೋಬೇಕು ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ತಗೊಂಡ್ರೆ
ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅದೇ ಸಂಬಂಧ. 25ಕ್ಕೆ ಐತಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಹೌದು ಸರ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್? ಅದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐತಲ್ಲೋ, ನಾಳೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಮಂಡೇ ಇದೆ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇದೆ, ವೆನೆಸ್ಡೇ ಇದೆ. ವೆನೆಸ್ಡೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ. ವೆನೆಸ್ಡೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ 12 ತಾಸಿಂದು, 12 hours ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ನಂಗೂ ಬ್ರೇಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 12 hours ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಹುಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರೇ ರೈಟ್. ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಈಗ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯ್ತು, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದಾವೆ. ಸಂಡೇ ಇದೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಡೇ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬರೀರಿ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಪ್ರಜು, ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ದು ಬ್ಯಾಚ್ ದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಈಗ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಲ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆಯ್ತು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುಂತಿದ್ದಾನ. ಮತ್ತೀಗ ಗೈಸ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ನಾಳೆ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ? ಹಾ ಸರ್. ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೀವು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಗೈಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಾಳೆ 5:30 ಬರೀಪ ಗೈಸ್. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಐಲ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೋಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿಪ್ಪ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ. ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯ್ತು, 100% ಗೈಸ್ ಬಹಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿಪ್ಪ.